Du enfants innocents ont disparu sans laser de trace. Un garçon qui souriait toujours. Un ni sur adolescenti, qui jurait de les prodiguer quoi qu'il arrive. Leur famille affirmait qu'elle était insécure. Qu'il était simplement ailleurs. Mais derrière les portes closes, les rumeurs circulantes, les voisins chuchotaient et la police observait chaque mouvement. Les mois se sont écoulés dans le silence jusqu'au jour, où les détectives sont entrés dans un jardin, et en trouvent quelque chose que personne ne devait voir. Voici l'histoire hantée de J.J. et Tile. J.J., avec ses yeux brillants et son esprit doux, avait été adopté par la famille lorsqu'il n'était que bébé, ni avec de drogues dans son système en raison des luttes de ses parents biologiques. Il avait passé ses premiers jours et l'heure pour la vie dans l'une de soins intensifs néonatals. Son autisme nécessitait des soins et une routine supplémentaires. Mais son grand-père, Charles Valo, l'avait accueilli et bras ouverts, lui offrant un foyer aimant. Tile, avec son mélange d'indépendance et de vulnérabilité adolescente, avait déjà survécu et plus que la plupart des enfants de son âge. Elle avait vu sa famille traverser un divorce, des batailles de garde et la dynamique complexe des familles recomposées. Pourtant, elle restait protectrice envers son petit frère, veillant souvent sur lui, lorsque les adultes semblaient distraits par leurs propres drames. Le matin du 8 septembre 2019 et commence comme n'importe quelle autre sortie en famille. Tyrion, 16 ans, ajustait la caméra de son téléphone, alors qu'elle se tenait au quitte de son frère de 7 ans J.J. au Parc national de Yellowstone. Le soleil dormait baignait le paysage de lumière dorée, tandis que leur mère, Lori Vallow, souriait pour la photo. Mais derrière le sourire chaleureux de Lori, se cachaient des secrets qui briseraient et jamais ces moments parfaits. Ce qui se passa ensuite allait tout changer. Pour comprendre comment cette famille s'est effondrée, il faut revenir aux premiers signes de Fishers. Lori Vallow n'avait pas toujours été la femme qui allait devenir connue sous le nom de Doomsday Mom. Elle avait été candidate à un concours de beauté, qui fut une year qui semblait profondément soucieuse du bien-être de ses enfants. Mais quelque part en chemin, quelque chose avait changé. Fella avait commencé avec des livres. En 2015, Lori découvrit les écrits apocalyptiques de Chad Dell, un auteur mormon qui prétendait avoir des visions de la fin des temps. Ces livres dépeignaient des images vivantes d'un monde au bord de la destruction, où seuls les justes survivraient. Pour Lori, ces histoires n'étaient pas simplement des récits. Elles étaient devenues une nouvelle réalité. Chad n'était pas n'importe quel auteur. C'était un homme qui prétendait être mort et revenu à la vie plusieurs fois. Chaque expérience lui offrait des aperçus surnaturels. Il parlait de vies antérieures, d'avoir été marié des figures bibliques importantes, de recevoir des messages du très tombé. Pour la plupart des gens, ces affirmations ressembleraient à de la fantaisie. Pour Lori, elles sonnaient comme une vérité divine. Pendant ce temps, le mari de Lori, Charles, devenait de plus en plus inquiet. La femme qu'il avait épousée disparaissait, remplacée par quelqu'un qui parlait en énigme sur les esprits et les missions. Elle lui disait qu'il était possédé par une entité maléfique nommée Ned Schneider. Elle affirmait être une déesse destinée à mener 144,000 personnes à travers l'apocalypse. Lorsque Charles tentait de raisonner avec elle fit une déclaration glacante. Si elle s'adressait sur son chemin de mission divine, elle le tuerait. Charles déposa une demande de divorce et modifia secrètement sa police d'assurance vie. De plusieurs millions de dollars, en retirant Lori en tant que bénéficiaire, il avait tellement peur de sa propre femme. Mais Charles n'avait aucune idée de la profondeur dans laquelle Lori était déjà tombée dans le piège de Chad. En octobre 2018, une conférence sur la préparation des pupils, organisée à Utah, rassembla des croyants des temps de la fin. Parmi les participants se trouvait Lori, accompagnée de ses nouvelles amies Melanie Gibb et Zulma Pastines. Elles étaient venues à coudre divers intervenants parler de la préparation spirituelle pour les derniers jours. Puis Chad de Bell monta sur scène. Les témoins ont plus tard décrit l'électricité dans la pièce lorsque Chad prit la parole. Il n'était pas juste un autre auteur. Il était un prophète,
un visionnaire, qui prétendait avoir eu une communication directe avec le divin. Mais lorsque ceux croisèrent so de l'oreille, et travers la salle bandit de la conférence, quelque chose de plus que evil spirituel se produisit. Après ces présentations, Laurie s'approcha de Chad. Leur conversation dépassa largement la simple discussion théologique. Chad lui dit quelque chose qui changerait sa vie et jamais. Il assistait Mary's dans plusieurs vies antérieures. Elle avait et Elena pour son James, Mary French, or as a guidance spirituelle, l'épouse de prophètes bibliques et travers des cycles d'existence. Pour n'importe qui d'autre, fella aurait pu ressembler à une ligne de drogue élaborée. Pour Laurie, c'était une révélation divine. En quelques jours, ils étaient en communication constante. Chad peignait un tableau de leur destin cosmique ensemble, de leur réel dans l'apocalypse à venir, de leurs histoires d'amour éternelles traversant plusieurs vies. Il lui disait qu'elle était une déesse, qu'elle avait des pouvoirs spéciaux, que le monde se terminerait en juillet 2020, et que aux celles pouvaient mener les fidèles et la sécurité. Mais leur romance divine avait des obstacles terrestres. Charles Vallo et la femme de Chad, Tammy de Bell, dans le système spirituel de Chad, ce n'était pas simplement une liaison. C'était une mission divine bloquée par des forces sombres. Il avait une solution pour ce problème aussi. Si qui c'est pas des cérémonies de prière élaborées, destinées à chasser les esprits maléfiques. Ils prétendaient pouvoir effectuer ces exorcismes spirituels par appel vidéo, visant des personnes à des centaines de kilomètres de distance. Leurs adeptes participaient avec enthousiasme, croyant qu'ils menaient une bataille cosmique entre le bien et le mal. Mais à mesure que 2019 avançait, leurs séances de casting prenaient un ton de plus en plus sinistre. Chad et Laurie commencèrent à identifier de plus en plus de personnes dans leur vie comme des entités sombres ou des zombies, et ils commencèrent à élaborer des plans pour aider ces personnes en les envoyer dans le monde des esprits. Charles Vallo fut étiqueté comme un zombie possédé par Ned Schneider. Tammy de Bell était contrôlée par un esprit nommé Viola, et ce qui était le plus déterrant de tout, Chad et Laurie décidèrent que J. et Tile, les enfants qui dépendaient d'eux pour leur amour et leur protection, avaient aussi été pris en charge par des esprits sombres. Le 11 juillet 2019, la chaleur de l'Arizona était déjà appréciée à 9 lorsque Charles Vallo se rendit à la maison de son papa arrangé à Chandler. Il était là pour récupérer J. pour ce qu'il pensait être une visite normale de garde. Il n'avait aucune idée qu'il marchait dans un piège. À l'intérieur de la maison, le frère de Laurie, Alex Cox, attendait. Alex avait toujours été le protecteur de Laurie, celui qui menait ses batailles et nettoyait ses erreurs. En 2007, il avait attaqué l'ex-mari de Laurie et avait purgé 90 jours de prison. Maintenant, 12 ans plus tard, il était prêt à servir à nouveau à ses sœurs. Ce qui se passa ensuite se déroula avec la précision d'une exécution planifiée, bien que cela soit mise en scène pour ressembler à de la légitime défense. Tai raconta plus tard à la police qu'elle avait entendu des disputes depuis ses chambres, la voix de Charles, la voix de Esamir et celle de l'oncle Alex, qui s'élevait dans un conflit. Elle saisit une batte de baseball et se précipita vers le brute. Inquiet pour son petit frère, Charles lui prit la batte, et elle s'en fut avec J. hors de la maison pour accaparer la confrontation qui montait en intensité. Puis vinrent les coups de feu. Lorsque la police arriva, ils trouvèrent Charles Vallo mort par terre, deux balles dans la poitrine. Alex Cox affirma qu'il s'agissait de légitime défense, disant que Charles l'avait attaqué avec la batte. Il n'y avait pas d'autres témoins du tir réel. Tayet J. était à l'extérieur lorsqu'il se produisit. Mais le détail le plus claquant n'était pas la violence en elle-même. C'était la réaction de Laurie. Et parce que son mari était abattu dans son salon, Laurie n'a pas appelé le 911. Elle n'y semblait en bouleversée, en traumatisée. Au lieu de cela, elle emmena J. l'école comme si de rien n'était. S'arrêtant au Burger King pour le petit déjeuner et au Walgreens pour acheter des tongs. La police décrivit plus tard son comportement comme étrangement nonchalant, comme si elle menait une ordinaire.
Alex Cox appela finalement, le 911, mais seulement après 45 minutes. Lorsque les enquêteurs passèrent en revue la scène, ils trouvèrent quelque chose qui s'avère crucial plus tard. Les preuves montrant que Charles était allong sur le sol, lorsque la deuxième balle est tirée. Ce n'était pas un homme attaquant son tour. C'était une exécution. Mais à l'époque, l'affaire fut classée en légitime défense. Charles fut entier et Laurie fut libre de poursuivre ses plans. En quelques jours, Chad envoya à Laurie une série de messages textuels romantiques racontant l'histoire de James et Elena et leur amour éternel. Pendant que le corps de Charles était encore chaud à la morgue, Chad rédigeait des lettres d'amour à ses veuves, décrivant leur relation sexuelle et les moindres détails. Le premier obstacle est leur mission divine avait été éliminé. En août 2019, Laurie avait déménagé à Rexburg, Idaho, avec Tile et JJ. Elle loua une maison en Rangy, à quelques kilomètres de chez Chad d'elle, qui vivait avec sa femme Tammy. Alex Cox les suivait, louant son propre appartement à proximité. Le déménagement était présenté comme un nouveau départ après la mort de Charles. Mais les voisins de Rexburg commenceront à remarquer des choses étranges et proposent de leur nouvelle résidence. JJ, qui avait besoin d'une supervision constante en raison de son autisme, était souvent les dehors seul pendant des heures. Lorsque les voisins lui posaient des questions à ce sujet, Laurie n'y mentionnait pas ses besoins particuliers. Au lieu de cela, elle appelait les bébés drogues de ses nièces, comme si son comportement était quelque peu. Mais Laurie avait des préoccupations plus importantes que d'expliquer la disparition de ses enfants. Elle et Chad avaient un autre obstacle à éliminer, et celui-ci a nécessité un timing parfait. Le 9 octobre 2019, Tammy de Belle trouvait les dents. Son jardin lorsqu'un homme masque s'approcha d'elle. Il pointa ci qui ressemblait à un pistolet à billes de peinture, et appuya sur la gâchette plusieurs fois. Le pistolet semblait vide au inray, et l'homme s'en fut. Tammy signala l'incident à la police, mais ils le dismisseront comme une farce. Après tout, qui voudrait mieux à une bibliothécaire bien aimée et mère de 5 enfants? CQ. La police n'y savait pas. C'était que le téléphone portable de Lex Cox avait émis un signal, près de la maison de Belle, 4 heures avant l'attaque. Ils n'y savaient pas non plus que Cox avait recherché sur Internet des informations sur les fusils, AR-5 et la balistique des munitions. 10 jours plus tard, le 19 octobre, Chad Dell appela le 911 avec une nouvelle dévastatrice. Sa femme, Tammy, est morte dans son sommeil. Elle avait tous, dit-il, et semblait fatiguée. Il s'était réveillé pour la trouver froide et sans vie esquisse. La médecine légiste locale, influencée par le calme de Chad et son statut religieux dans la communauté, déclara que la mort de Tammy était due à des causes naturelles. Il n'y aurait pas d'autopsie, pas d'enquête. Chad était un veuf en duel, qui voulait simplement honner à sa femme et aller de l'avant. Mais quelque chose n'y semblait pas normal pour la famille de Tammy. Chad semblait étrangement sans émotion lors des funérailles, plus professionnel que dévasté. Il critiqua même Tammy dans son éloge funèbre, la qualifiant de perezouse et difficile à vivre. 3 jours après les funérailles de Tammy, Chad présenta ses enfants à quelqu'un de nouveau, Laurie Vallow, la femme qui l'aiderait à guérir. De sa perte, les femmes qui, selon Chad, avaient récemment produit une fille et couvert de ses dollars. Les enfants étaient confus. Leur père n'avait jamais mentionné cette femme auparavant. Pourtant, il semblait complètement captif par elle. Ils riaient et se moquaient ensemble, plus affectueux que Chad ne l'avait jamais été avec leur mère. Le 5 novembre 2019, moins de 3 semaines après la mort de Tammy, Chad et Laurie se marièrent lors d'une petite cérémonie à Hawaï. Chad n'avait pas informé sa famille du mariage à l'avance. Ils découvrent ce nouveau mariage seulement lorsqu'ils rencontrent sa nouvelle femme. Si que personne n'y savait, c'est que Laurie avait planifié le mariage pendant des mois. Les archives Internet montreraient plus tard qu'elle avait commandé des alliances en août 2019, alors que Tammy était encore en vie. Elle avait recherché des robes de mariée le jour des funérailles de Tammy. La mission divine se mettait parfaitement en place. Charles était mort.
Tammy et êtes morte. Et maintenant, tile et JJ éteint aussi partis. Tous les obstacles et la destinée apocalyptique de Chad et Laurie avaient été limins. Mais leur plan parfait allait de faire. Le 26 November 2019, la police frappa et la porte de Laurie et Rexburg. La grand-mère de J.J.K. Woodcock n'avait pas eu de nouvelles. De son petit-fils depuis des mois. Elle était inquiète, car avait demandé la police de procéder à un contrôle de bien-être. Les policiers trouvèrent Chad Dell et Alex Cox à la maison, tous du nerveux et fiance. Lorsqu'on leur demandait des nouvelles de J.J., leurs histoires étaient contradictoires. Cox affirma que le garçon était avec sa grand-mère en Arizona. Chad, qui était supposé être le mari de Laurie, dit qu'il la connaissait à peine et qu'il était juste en visite en Tant. Lorsque la police réussit enfin à joindre Laurie, elle affirma que J.J. était en Arizona avec son ami Melanie Gibb. Mais lorsque les policiers contactèrent Gibb, elle dit qu'elle n'avait pas vu J.J. depuis des mois. Elle était confuse par la question et inquiète pour le garçon qu'elle avait aimé. Cette nuit-là, des voisins virent Laurie et Alex Cox charger des bottes dans un camion à l'extérieur de sa maison. Au matin, la maison était vide. Laurie et Chad avaient fui vers Hawaii, laissant derrière eux seulement des questions et des soupçons grandissants. La police commença à relayer les points. La mort de Charles Vallow en Arizona. La mort subite de Tammy Dell dans l'Idaho. Les messages faisaient référence aux zombies de Z, et indiquant clairement que Tile et J.J. étaient percus comme des obstacles à éliminer. En février 2020, la police arrêta Laurie à Hawaii sous des accusations d'abandon d'enfants et de non-paiement de la pension alimentaire. Elle fut extradée en Idaho, où elle resta en prison, refusant de révéler si qui était arrivé à ses enfants. Chad retourna en Idaho mais resta libre. Il tenta de convaincre des voisins de mettre leurs maisons en garantie pour la caution de Laurie, prétendant que Jesus lui avait dit de le faire. Lorsqu'on l'interrogea sur les enfants, il parla de Tile au passé, comme si elle était déjà morte. Pendant ce temps, les enquêteurs surveillaient les relèves de téléphone portable de Alex Cox, le frère de Laurie, qui était déjà décédé. De causes naturelles en décembre 2019, les données les menèrent à une découverte horrifiante. Le matin du 9 juin 2020, les enquêteurs arrivèrent sur la propriété de Chad Dell et Rexburg avec des mandats de perquisition et des chaînes de recherche de cadavres. Ils avaient passé des mois à analyser les données du téléphone de Lex Cox, cherchant des indices sur l'Android au Tile et J.J. parent aider. Les données montreront que le téléphone de Cox avait émis un signal sur la propriété de Chad et deux dates cruciales. Le 9 septembre 2019, le jour après la dernière apparition de Tile, et le 23 septembre 2019, le jour après la disparition de J.J. L'équipe de recherche s'est concentrée sur deux zones du jardin de Chad. La première était c'est que la famille de Bell, appelait leur cimetière d'animaux de compagnie, OILS, avait enterré des chats et des chiens au fil des ans. La seconde était près d'un étang, au bord de la propriété. Lorsqu'ils commencèrent à croiser dans le cimetière d'animaux, ils trouvèrent quelque chose qui les intéressait à jamais. Enterrés sous des couches de terre et de débris, se trouvaient les restes carbonisés d'un adolescente. Les os étaient fractures et disperses. Les mains avaient coupés. Quelqu'un avait tenté de brûler le corps au-delà de tout. Reconnaissance et ensuite tenter de démanteler ce qui restait. Mais les dossiers dentaires confirmeront ce que tout le monde savait déjà. Il s'agissait de Ty Ryan, âgé de 16 ans. Près de l'étang, les enquêteurs firent une découverte. Encore plus déchirante. Enveloppé soigneusement dans du plastique et enterré sous des pierres et des planches de bois, se trouvait le corps de J.J. Vallow, âgé de 7 ans. Contrairement à ses sœurs, J.J. avait été enterré avec ce qui semblait être un certain soin. Son corps était intact, vêtu de pyjamas rouges, mais la cause de la mort était horrible. Il avait été asphyxié avec un sac en plastique et du ruban adhésif sur la bouche. La vue du petit corps de J.J. soigneusement enveloppé et enterré suggérait que même dans la mort, quelqu'un s'était senti protecteur envers le petit garçon.
Mais les preuves médico-légales rencontrent une histoire différente sur la person responsible. Alors que les enquêteurs traitent las gains de crime, ils trouvent des éléments qui relient directement les meurtres aux personnes qui prétendent aimer ces enfants. La liste en détail fut retrouvée sur une page. Une pel saisis sur la propriété de Chad. Les autos avaient été utilisés pour démanteler son corps, après ses morts. Sur les restes de J.J., les enquêteurs trouveront les empreintes digitales de l'ex-cox sur l'emballage plastique. Ils trouveront aussi des mèches de chevaux de Lori, attachés au rubinet hessif, qui avaient été place sur la bouche du garçon. Les preuves physiques peignent un tableau HORRFINT, that il est probable qu'Alex Cox ait tous les deux enfants, mais il n'avait pas agi seul. Lori avait été présenté lorsque JJ a tout, suffisamment proche pour que ces chevaux se retrouvent. Coinces dans le ruban utilisent pour réduire au silence son fils adoptif pour toujours. Mais les preuves allant au-delà des simples traces physiques. Les enquêteurs ont trouvé des messages textes entre Chad et sa femme Tammy, datant du 9 septembre 2019, le jour de la mort de Tile. Chad avait écrit à Tammy qu'il avait tué un grand roton laver dans leur jardin, si matin-là et l'avait enterré dans le cimetière d'animaux. Le timing était parfait, trop parfait. Les rotons lavers sont des animaux nocturnes. Elle avait recherché des robes de Marie sur Internet pendant que Tammy était encore en vie. Elle avait commandé des alliances des mois avant la mort de Tammy. Elle avait clairement fait savoir à ses amis que ses enfants étaient des obstacles à sa mission divine. Le 12 mai 2023, le jury reconnaît Lori coupable de toutes les accusations. Elle fut condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès de Chad Dell commença en avril 2024. L'accusation le présenta comme un homme motivé par le sexe, l'argent et le pouvoir, qui avait utilisé la religion pour justifier le meurtre. Ils soutinrent qu'il avait manipulé Lori et Alex Cox, les convaincant de tour quiconque se dressait sur son chemin par ses fantasmes apocalyptiques. La défense tenta de présenter Chad comme une victime de la manipulation de Lori, affirmant qu'il avait été attiré dans l'adultère puspige dans une toile de violence. Ils soutinrent qu'Alex Cox était le véritable tueur, agissant en tant que protecteur et exécuteur de Lori. Mais les preuves contre Chad étaient accablantes. Les données de son téléphone portable le plaquaient sur les lieux des meurtres. Des enfants. Ces messages textes révélaient son réel dans la planification des meurtres. Ces dossiers financiers montraient qu'il avait bénéficié des paiements d'assurance après les meurtres. Ce qui était pas être le plus accablant, c'était le témoignage concernant les enseignements religieux de Chad. Des témoins décrivirent comment il classait les gens en lumière, ou en obscurité enseignait que tuer des zombies était justifié. Des anciens adeptes témoignèrent que Chad avait spécifiquement identifié Tile, JJ et Tammy comme des esprits sombres devant être éliminés. Le 30 mai 2024, le jury reconnaît Chad coupable de toutes les accusations. Contrairement à Lori, il fut condamné mort. L'homme qui avait prétendu être un prophète choisi par Dieu allait faire face au jugement terrestre ultime pour ses crimes. L'affaire Val-de-Belle choqua profondément les communautés religieuses et traverse l'Amérique. Elle soulève des questions difficiles sur la frontière entre la foi et le fanatisme, sur la manière dont des personnes apparemment normales pouvaient être amenées à commettre des actes indicibles au nom de la religion. Pour les familles des victimes, les condamnations apporteront une certaine forme de justice, mais n'y purent jamais guérir la douleur profonde qu'elle continuait de porter. Kay et Larry Woodcock, les grands-parents de JJ, avaient let sans relate pour retrouver leur petit-fils, et voir ses meurtriers traduits en justice. Colby Ryan, le fils survivant de Lori, peinait à concilier la mère qu'il avait aimée, et la femme qui avait tous ses frères et sœurs. Bands des interviews, il parla des signes avant-coureurs qu'il avait ignorés, des changements progressifs dans le comportement de sa mère, qui avaient conduit à cette tragédie. Les enfants de Chad affrontaient leur propre traumatisme, apprenant que leur père n'avait pas seulement tué leur mère, mais avait aussi tué deux enfants innocents. Certains continuèrent à les défendre, incapables d'accepter la réalité de ces crimes.
La faire might également en lumière les dangers des groupes religieux extrémistes operant en marge des communautés religieuses traditionnelles. Les agences de la loi commenceront à élaborer de nouvelles stratégies pour identifier et surveiller de tels groupes avant qu'ils n'y deviennent violence. Même après sa condamnation dans l'idaho, Lori faced toujours face à des accusations. En Arizona pour les meurtres de Charles Vallow et la tentative de meurtre de Brandon Boudreau, dans un acte stupéfiant, elle choisit de se défendre elle-même lors de ses procès, croyant qu'elle pourrait convaincre les juges de son innocence. Les procès en Arizona en 2025 révéleront de nouveaux détails sur l'étendue du complot. Les procureurs montreront comment Lori avait planifié méthodiquement l'élimination de toute personne menacant ses relations avec Chad ou son ex à l'argent de l'assurance. Lors de son procès pour le meurtre de Charles, Lori soutint que son frère Alex avait agi en légitime défense. Mais les prouds racontaient une autre histoire. Charles avait été abattu deux fois. Une fois alors qu'il était along par terre. Alex avait mis en scène la scène pour faire croire que Charles avait été l'agresseur. Le jury, pour que les mensonges de Lori, le 22 avril 2025, elle fut reconnue coupable de complot pour commettre un meurtre dans la mort de Charles. Lors de son deuxième procès en Arizona, elle fut condamnée pour complot dans la femme qui avait autrefois cru être UNDS destinée à survivre l'apocalypse, passerait le reste de sa vie en prison. Alors que les procédures juridiques prenaient enfin fin, de nombreuses questions demeuraient sans réponse. Comment. Chad Dell, un auteur de petite envergure et travailleur dans un cimetière, avait-il réussi à convaincre plusieurs personnes de commettre des meurtres? Comment Lori Vallow, autrefois une mère dévouée, avait-elle été transformée en quelqu'un capable de tuer ses propres enfants? Les experts en santé mentale suggèrent que Chad et Lori avaient tous dû présenter des signes de troubles psychiques partage, s'alimentant des délires de l'autre, jusqu'à perdre tout contact avec la réalité. Leurs croyances apocalyptiques avaient créé un système clos au la meurtre, pouvait être justifié comme étant la volonté divine. L'affaire soulève également des questions sur le rôle des communautés religieuses marginales dans la facilitation de ces genres d'extrémisme. Chad et Lori avaient trouvé des adeptes parmi des personnes déjà prédisposées à croire aux prophéties de la fin des temps, expériences surnaturelles. Peut-être ce qui était le plus troublant, c'était la réalisation que les meurtres auraient pu être évités. Il y avait des signes avant-coureurs que des membres de la famille et des amis avaient remarqué, mais sur lesquels ils n'avaient pas agi. Charles Vallow avait essayé d'avertir les autorités du comportement de plus en plus dangereux de ces femmes, mais le système n'avait pas réussi et le prodigue, lui, ou les enfants. Aujourd'hui, Tyle Ryan et J.J. Vallow sont rappelés non pas comme des victimes d'un culte apocalyptique, mais comme des enfants bien-aimés dont les vies ont été tragiquement écourtées. Taille était une adolescente créative et indépendante qui aimait l'art et la musique. J.J. était un petit garçon joyeux qui apportait du bonheur et tout ce qu'il rencontrait malgré les défis de son autisme. Charles Vallow est rappelé comme un père dévot qui est mort en essayant de prodiguer à sa famille. Tammy DeBell est rappelé comme une mère aimante, enseignante et bibliothécaire, qui avait dédié sa vie à aider les autres à apprendre et à grandir. Leur mort n'a pas fait partie d'un plan divin ou d'une mission cosmique. Elle résulte de la malveillance humaine, de la cupidité et de la manipulation de guises et foi religieuses. Les personnes qui les ont tous n'étaient en des prophètes, en des déesses, mais des individus ordinaires qui ont choisi le chemin de la violence et de la destruction. L'affaire Vallow sert de douloureuse mise en garde sur la rapidité avec laquelle l'amour peut se transformer en obsession. La foi peut se tordre en fanatisme, et les plus vulnérables d'entre nous, les enfants, peuvent devenir les victimes d'adultes ayant perdu leur chemin. En fin de compte, la prophétie de Chad Dell sur la fin du monde en juillet 2020 s'est révélée fausse. Le monde continue, mais les vies de Tyle, J.J., Charles et Tammy avaient pris fin bien avant cette date prévue. Leur mémoire perdure dans le corps de ceux qui les ont véritablement aimes et dans la détermination des forces de l'ordre et des procureurs à s'assurer que de telles tragédies ne se reproduisent jamais.